So hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-register ng account sa orus.bir.gov.ph. So ganito lang guys, unang-una is mag-open lang tayo ng Google Chrome browser or any browser ng ating mobile device. So open lang natin. And then after yan guys, dito sa search bar is ito-type lang natin is orus.bir.gov.ph/home. So, ganito guys yung itatype ninyo sa search bar. Then, search lang natin. So, ayan guys, pagka-open ng website, hanapin nyo lang yung new registration. Then, itap nyo lang. So, dito guys, ang pipiliin natin as an individual. So, tap lang natin. So, ayan guys, pagka-tap nung as individual, i-scroll up nyo lang. And, punta kayo dito sa pinakang baba guys, hanapin nyo yung create an account. So, tap nyo lang yung create an account. Then, after nyan guys, i-scroll up lang natin hanggang sa pinakang dulo and basahin nyo yung terms and conditions nila. And then, i-check nyo lang yung checkbox guys. Then, scroll up ulit natin and tap natin dito yung agree. So, ayan guys, dito naman is magpipill up tayo. So, dito guys, ang pipiliin natin is taxpayer. So, tap nyo yung taxpayer. And then, please select an options. Dito naman guys, isang pipiliin natin is with existing TIN. So take note guys, dapat mayroon na tayong TIN number bago tayo makapaggawa ng account dito sa orus.bir.gov.ph. So piliin natin yung with existing TIN. And then after yan guys, dito is pipilapan lang natin yung information. So lalagay nyo lang guys is yung TIN number, first name, middle name, last name, suffix name, date of birth, civil status, gender, and then maglalagay din tayo ng ating email address, and then mag-create naman tayo ng sarili nating password. Then dito sa baba is i-confirm lang natin. So ayan guys, fill upan muna natin yung information. And ayan guys, after nyo ma-fill upan yung information, so tap natin dito yung I'm not a robot. So tap lang natin. So pagka-tap guys, tap na natin yung register. And dito guys, kung makikita nyo, may nag-notif. So, we sent an email with a link to verify your email. Nag-send daw sila ng email, so nilagay nating email address. So, doon daw natin i-verify guys. Mababalidate yung email natin. Check ko lang guys yung email sa akin. Guys, ito yung email sa akin. So, para ma-verify, tap lang natin dito yung verify your account. So, ayan guys, may mag-i-email ulit sa inyo. So, ganito yung nakalagay. So, yan, ibig sabihin guys, activated na yung account natin and nakagawa na tayo ng account sa orus.com.ph. So, pwede na kayong mag-login guys gamit yung inyong email address and then yung password na nilagay ninyo. So, ayun lang guys, gano'n lang kasimple kung paano nga ba gumawa ng account sa orus.bir.gov.ph. If you have a question, comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.